Hiyo kama tuna pesa. So, are we all in? Hapo yanatuona si wote? No. Kama tu we are all in. Tukuombea. Yeah. So, Max. How are you doing? Eating? Doing fine, thank you. Maisha bwana, na yeye ni akasoma. Hii ni era ya kasongo. Unajua nani Ruto angekuwa brand. It have been a very big brand in this way because everybody is looking. But sadly, not now. Such a name. Yeah, so chef gani moja saa moja. Oh, haiko inaonekana picha huko. Hii test ni na pole pole. Mwana Mungu. Haina shida. So, like, haina deraila. Sasa ni kuna deraila ni like 4,500 ilikuwa na cheese. Like, ndio kwa sababu za 500 they serious. So nikamwambia cousin yangu, how that nisha. Hiyo mimi kwa mshahidi hapo hiyo by focus kwa 900 by hizo wheels expense. So nikapiga sana. So hii ndio yote nataka kutumia ndio almost 15k. Si ni maitu bike nyingine moja super hapo mpya. Itanisahau bike iko fiti kabisa. Bike ya super. Chini bwana niko na reason. Muda unasema hata mnijibu wale. Kila mtu akaachana mimi hapo. Nikajiuliza mbona mseme kata. Mbona mega test super kwani what's the difference? Usually kwa yana si kwa mbona mega test sasa nikakuja nikauliza mgosi huku sasa nilipata na ufundi huu niza bana kwani difference hizi bikes na kusipati gani na zile ni mabachi zimetengenezwa ni mwe mzee mzee mabachi na tunaendea hizo mabachi nataka nipige kumbe pole nilikuwa nauliza tu but mzee kuna everything I need alikuwa yeye na anatengeneza hizo bike ndio zile kama ni bike yako nayo alitengeneza mwenyewe haikubaiwa it was made homemade umechukua bikes mbili za madema kanisha katika hiyo wheel so clearly but the issue behind this comment like me kwa wheel when you already wanatengeneza bike na wheel huu sehemu moja inaitwa Coros ni mwa ili kuplug na jita extra miles Nairobi so Coros yeye alitengeneza moja then atamaliza si alikuwa na copy online alimaliza wasewa hiyo kampuni hiyo bike cruise bike wanajita cruise bikes wakam brand new requirement bike akapiga simu aenda support so 500,000 for free hiyo kuja kwa box requirement mpya hata niko na picha hiyo bike I think they were impressed by how alimaliza hiyo bike kwa pamoja ndio akafanya mtoto wake hiyo so vile kuna hivyo na wanaishi almost the same ile ya design yake sasa design yake moja kauza na ingine so hii ya kwanza ilikuwa test service kama inaweza mfano the rest hii nyingine sasa ni online ame maintain hadi side sema yeye hizi akitoka right ashaona kitu mbaya mahali ashachukua ashakuja kama model kwa hiyo hiyo ile kama umse akiwa kwa Europe wezi muone ashakutangulia kushuka leo anaingia foot fast unaingia head fast so those things are fast na ku very fast siana kwa saddle lakini siana kwa saddle kama ameshikilia vile amekaa bado amegundo ziko kwa mbele so umse akanifix it by nikatafuta loan kama umbrella nilipata ile nyingine achuke naona hiyo room shimano toni
Sasa kumbuke ni gani hiyo, I guess iko tu. Yeah, exactly. Nikaigao bike test so the first try naenda nao. Sio gani kwa sababu kupiga tu malapa hapo mtaani. Watu wanatu bike nikishapa helmet na bike haina derail huko get malapa. It was just fun. It was speed yani kwa bike. Okay, niko na XUV. So time went by na nikaenda na the bus ride. Also niacha tukaenda tunatoka tulifanya Kitengela town. Sasa unajua sasa wa pro kazi yangu yeye ako na travel ako fully occupied completely yani complete kabisa hadi speed mimi niko na viatu za kawaida mountain bike. Actually it was a Carrera bike. Mse wakaniacha bana, waliniacha na kilomita mpaka ukasunguka. Kwa ukienda chao, si unajua hapo Nyayo. Unazunguka Nyayo then rudi hivi. Mimi ndo nilikuwa hapo nilipata kabla karibu kufika Airtel, nilipita Imarati kidogo. Wasa washazunguka Nyayo amerudi. I know that feeling. Unajua kuna hiyo headwind na ni jioni nimeshatoka job sasa. Mimi watu walikuwa wanaonyesha bike kama ndege. Sawa. Kaenda mimi nikaenda nikazunguka nikamaliza ride yangu na tukapata mkono. So the next day, next ride sasa. That was the first ride. Nikapelekwa Thika. Thika bro, unajua hiyo distance ile ni mbali kutoka Kitwe. Nikafanya Thika road. Inapanga estimate ya kama nilifanya 65. So ni 130 140. But tulitoka Kitengela ni ile ya kutoka sasa CBD. Kutoka CBD ili calculate kutoka CBD wewe. So it's not very far. Ndio. So kufika Makongeni ndio siku. But ni hiyo barabara ni crazy. Hakujazoea. Ndio nakwambia nilipiga hiyo barabara nikasikia. Exciting na hata. Hii kitu mimi nikuja nijio kwa barabara hivi ndio bike tu. Hapo ndio tunakalianga break unaanza kujiuliza nini nilitoa. Mimi nimetoa. Why did I choose this spot? Sasa kazi yangu ilikuwa nashinda na flex lane before. Yeah, kata hapa. Sasa unajua nilipea moral. Sasa nilipigia hesabu ya haraka. Second grade. Nikawakwa nikapata 40,000. Na boys alikuwa anauza bike yake Louis, alikuwa na bike start, so alikuwa na hii Louis, hiyo Louis yenye niliona ya red. That was my first road bike buy. Yangu wewe ndo yangu 40k. Nimeanulia msara 40k kamjenga. Anyway, tunapanga na attachment sana na first bike. Nakwambia hii bike nilikuja hivi first ride tukafanya jiado. Hivi tukaja tukakuna kule Sereni tukarudi kitu. Jana sasa una dust. Hii process yote ya MTB ilikuwa inanitrain. Watu waliona vumbi kwa barabara. Ndio wafanye ile kitu. Hadi Philip mwenye ana drive ile kamera. Unaweza kuona ulikuwa unajificha wapi hizo siku zote. Jana lakini kazi kuzo baada ya kufanya nasema hai wapi hiyo ni huruma amenionea. Sasa tufanye Thika tena. Fanya Thika. Bado nilipenda wasee. Mpaka niko nasikia kuna tunafanya kwa barabara. The bike was so light. Because they are taking cycling, playing with the mountain bike, preparing for a road race. Nakwambia the road was so intense. Ilikuwa tu yani me and the bike. Anasikia Edwin what are those? Unajua bado sijabai SPD. Bado niko na hapa shida. Now I say acha ni invest kwa bike. Sasa ni ingia. Unajua sasa hiyo ukishashika hiyo one. Now you want to know more about what else can I do with this machine. Nikaanza kufanya solo rides. Jioni nikitoka job napiga ride. Napenda hiyo bike. Iwezi kuingia kwenye magari chao. Ikitoka ride ama job inaoshwa, inafanywa service, full service. Nishajifunza kufanya bike service. Hiyo bike nilipenda sana. So hivyo niliingia na cycling I guess. Hivyo nikaniingia kwa damu. No, this bike was part of my life. Yani everything revolve around this bike. My salary, my first, nikipata salary tu, nilishapata job ndani. Na angalia ni nini hapa iko, nini nataka kuishi haraka hapa.
hii video ndo nasota haraka. Basi Nairobi sikuwa na engage race sana. So ilikuwa tu family kama kwa karibu around huyo incumbents, cousin, ya dad. Hiyo right nimeshamaliza. So I thought sasa sikuwa nimeji explore sana na racing. Sikuwa najua hata hizo racing. Sasa mimi unajua nimetrainiwa sana. Nikapata hivi plan. Sasa hii akina Foros. Foros akanijoinisha kwa hivyo. Sina bali. Unajua kunajua kwa bike. There's always somebody faster than you. Nilipeleka first. Nilikuwa nasema this boy is now. Bro ni boy. Sasa wananipimia wamesema mimi wanataka kuwataka na milima sana. Kuda nakwambia tulimaliza. Ndio ile sereni. Tupike kiseni kwa sana. Sereni ya. Tupike ile sereni. Nimeharibiwa kwa barabara. Ndio ni mwana vumbi bana. Sasa unajua mimi niko na mentality ya hawezi nimependeza bro sana. Nimependa kwa barabara. Sasa kufinya tembe. Kuanisha hiyo kitu 23. Constant mpaka mwisho. Lakini bike nail kuna kitu. Iko rahisi. Kwa kuja kwa gani kwa seat bearing ama ball bearing? Iko sawa. Basi liko bike safi. So how like now looking at current, because I know right now how many bikes? Sasa ni moja niko na mbili, moja ni frame peke yake. Moja ni frame peke yake. Sasa niko tunayo ile MTB ni shape yake. Nipatia kazi nyingi fulani. Nataka kujoin. Unajua lazima pia ujoinishe. Sasa kujoinisha. Nilisha recruit Kevin. Leo ameperform fit. Ule mtu tuko naye. Kwa nilimrecruit na nikamtrain. Sasa ni bora nikamwambia ndio bike refu. Sasa yuza. Hii nimeingiza mtu na MTB. The 7 MTB. Not the guys we told that but at least in good training. Your blind then you never need to second later. So now unajua nini cycling is quite an expensive sport in a way. So but it's gonna benefit you more in terms of your fitness, health wise, feeling like depression. Tumeona wase wengi wenye walikuwa na deal na depression saa hii. Cycling but So the other issue ni bike maintenance. Unajua components. Kwanza mimi wamesema kama unaweza maintain baiskeli, gari si kitu. Kama unaweza maintain baiskeli, gari si kitu. So how do you plan your maintenance in terms of getting funds, all that? I mean, is it something that is driving you into debt? Bro, bike name is private debt sana. You kwa look at bike unaweza bike huwezi elewa. Mimi bado sijajua ile bike na like mimi ujua bike nataka kitu ile nataka. Na wale sasa nimejua college kuna study kitu. Kwa sababu sasa tumefika hivi iko sana na fedha. Mimi bado hiyo knowledge sina. So mimi tufanya mimi bike nikianza kusikia madance kidogo ndo naanza naenda kwa hiyo. But regular service kama hizo sasa hizo ma monitoring hizo mfanya hizo every 2 weeks na badilisha hiyo maji unajua mimi wash day. So unatumia maji ya chumvi. Sio ndani pressure mimi karibu na yoga nayo. Sio sema yoga nayo. Sio ni maji ya chumvi. Na maintain nikishamaliza na ipunguza na geze naishainisha ndani. But unajua bado kutumia maji ya chumvi. Unajua aluminium sometimes tunakuwa na oxidation. Na unaona inachukua nini ka paint hivi. So now drive through it. How do you manage yourself? Because it means you have something in your life, an activity in your life that you love so much that it makes you go an extra mile to spend. So, kuna huko fulani anakuambia akona shop ya bikes pale Saba.
Actually anaipotingi bikes. Kuleta bikes na once once. Akileta mimi ndo mtu wa kwanza napigia. Eh, Max iko na bikes kadhaa hapa kali hiyo lazima uone. Unapika hapo na cheese. Na sio una do. So, naangalia kwa hizi bikes nini naweza taka kwa hii bike. Nataka kama nafanya hiyo hesabu. Maybe unaweza pata kuna cassette nyingine safi ama upate kuna shifter nimeweza na hiyo shifter. So the boys wangu wakosa atanipatia hiyo shifter. So mimi nitakulipa. So unajua hiyo ni sababu umepigia, badala kupigia simu abruptly na hiyo check. Now, umsemi siwezi mlipa hilo yote of course. Sikuwa nimepiga hiyo hesabu. Naona pole. Na the more mlipa pole pole the more anaongeza madeni kwangu. Ndio ananipigia tena tukesho. Oya, kuna zingine zimekaa kuja. Ama kipata kitu viti mimi ndo wa kwanza nanipigia. Mpaka saa nyingine na blog hii kwanza. Ni watakupigia. Kama okay, alafu ni mseme viti sasa bike yangu ikitisha kitu, sina tu kupigia. Ana sort. Namlipa tu pole pole. So hiyo ndio inaisha. Ina increase. Sasa hata sisi kama ngapi ni 7. Na anadai 7. Sasa hivi bado nasikia bike wanacheza kama tumetoka kwake pale bado. So na Lakini msempiti. hapo kuna aspect ya nini friendship, but again Business wise. business wise, but the friendship is beneficial to the person who is selling you the company. So and for you on your side ni kama impulse buying na win. But bado naona ni better juu hizo tunanipatia zote zimekuwa zikinisaidia sana. Unapata hiyo kitu maybe ilikuwa inaendelea. Hiyo kitu ninapili. Hadi mimi nilikuwa nishaona hii na inaenda kuisha. Alafu mtu ashanipigia simu kwa nao. Si unajua utafikiria usijui. But bado umesave on that. But umeshakuja. Chukua tu tutamlipa baadaye. Kwani bwana. Sasa ndio nini? Ndio unaona kama for a sport. It's a sport and also a commuter. Have you nini taken time kuangalia like in a month how much will you have spent on transportation? Yeah. Why you not using the bike? Consider taking distance kidogo. Hata sikaa leo tumesema tupatane. So, nimepigia hesabu nimeona. Actually kuna mwezi nilisema hata kujaribu kufikiria. Man, nikitumia do kwa hii barabara nikasema hawa watu wanajua pia waheshimu sana. Hawa sema mzee. Juu, msema kazi ni kwa salary yako, lakini yote unakuwa kwa gani? Inauma. Plus also considering the time that unajua beteka tunasema like I remember the nini Bamboo. I used to leave the house at 7:30. Na kitu 7:50 ndakuwa niko dao. Nikitumia matatu itachukua 1 hour. Hata wachana ni 1 hour. Nimeenda stage, nimengoja kwanza pia inakuja inasema nilipata agree na hiyo pia. Hapo mkingojea pia nakuja na inflate. Sasa hiyo 30 minutes zimeisha. Tunajiuliza hii bike yangu ilikuwa sawa saa hii. Nilikuwa niko sawa. Unaona? Hizo ndo nini some of the issues that we address with the mode of transportation kama site. So now that you know that amount, that is the amount that is spent. Will it be easy for you to kama emergency fund? Emergency fund ingine achana na lakini sasa ya site bike account yake. That's a good idea. Bike account yake. Ile mazoezi ndo zote za reza. Sasa ile ndo ya inafaa kupaka yote nenga kando. Hiyo ni ya bike. Baadaye nikipigia hesabu hata inaia, sasa hivi unaweza buy bike nyingine basi. Ni kweli. That's a good idea. Ni kweli. Because commenting bike ni how much? Assuming hizi frequent service. In a week, sema kutoka Bamburi hadi Tao na kurudi, that's 28 kilometers. Hiyo tuseme 26 to 28. In a month hiyo ni kilomita ngapi? 26 times itakuwa kama 104. Na ina month? No. Ina year. Yes, in a month, 26 per week. So now how many days? Oh, now 6 days. 26 times 6.
Six. alafu times 4. 624. 624. Alafu sasa ukishamaliza hivyo kuelekea full maintenance inakwanga between 600 na 1000. Itapima greasing na oil na nini to check hizo ball bearings na kila kitu. How much will you have saved? So by 624. So tuseme ni 600. Na fare unatumia ngapi? Ngoja nasema ni 600 kilometers. Si ndio? Maintenance ya bike ni 1000. Ndio. 624 by 1000. No, not by 1000. 624 kilometers. Even kilometers, we are talking about the kilometers you cover in a month. Yeah. Town, those are 600. Senior. When you are not cycling, transport not near how much? Oh, kama cycle, tuseme kutoka home hadi 70 bob hadi 70. Sasa now in a month. 140 by that. That is 4,200. 4,200. So 4,200. If you take 1,000 out of that and you maintain your bike, then the service works. Baki na 3,200. Unabaki 3,200. So just in case ukiona breakdown ya breakdown shifter nini, you can afford to buy a part in that. And so after some time you come on unataka ku upgrade, which unaona ku upgrade basically it's quite expensive. For upgrade it's better to buy here. Heri tu buy nini, utapewa do to buy kali mara moja. And then next go. Jido ukipigia hesabu sasa ipo 3,200 by tuseme hizi ni per month by 12, ndio. By 12 unapata umesave 38,400. Ni hii kwa mwezi ni 3,200 by 12 months. Au 38,400. Bado hapo unaweza ongeza tu kidogo chukue mountain bike. Hiyo si ni mountain bike kama ni carbon nyingine kali. Ongeza kama 10,000 hapo kuna 28,000. Hapo kuna bike. Hapa hizo ni za XP. Sawa sana. And then now another thing, asking yourself, I'm gonna not to cover. So inaitwa emergency what? Emergency fund. Yeah. So every month, whatever you earn, you know this is what I normally allocate for transport. So that money you throw it in that account, into an interest earning account. Okay. You can check with any insurance. Wait, mtu anaweza insure bike kweli? Yeah, in fact. Inakuanga ndo ngapi? Sijui, but there's a certain percentage they calculate against the value of the bike. So mtu akigonga wana come through na nini? Yeah, so bora kuna evidence in the picture. Of course, they normally send their person to do an underwriting. You bike and then they Fund the whole bike. fund the whole bike. Ndio hivi. Off the topic. Unakumbuka kuna time hapa Mombasa. Tena sikikaribia season ya December. Kwanza chomeka. Oje hizi ndizo kwa nini? Si ndio, so insurance alichanuka. Sasa hiyo umeona, when was the last time ulisikia case ya hotel Mombasa imechomeka? Because they used to use that opportunity to kind of revamp the hotel. Change design na kila kitu, so imechoma. Hiyo pesa insurance ifanye kazi. Oh, vile hoteli kichapa sana. Yeah, exactly. So that's some form of design. Sasa hii insurance pia nao ni kwa strict. That's why kuna time hata wasonge kugongana na gari. Nakwambia, hello ndio insurance hapo. Lakini siku hizi watolerate kujinga kai. Yote kugonga na gari. Si kama sasa hivi tunataka kama matatu. Sasa kaunti ndio nakwambia wewe nitakugwara ama nakuja na choke. Pato tajiri kwa sana ndio huko. Abeba lost a friend because alikuwa squeeze katika ya magari. Kwa hiyo ukikuja kusema ati wewe nakugonga alafu niambie insurance. This insurance now pia tunapanda. Kiona this thing was intentional. Ndio leo utalipa mwenyewe.
So another thing that I wanted also for you to for us to look at right now is yes the recycling that we have in Singapore. Um, which which other means of income do you have that in case today you lose your job, I'm already losing it, so that in case today you lose your job, you can be able to sustain yourself and sustain your cycling, exercise. mi sahi hakuna bro. I just have ideas on ideas how I can sustain myself. But now unajua inahitaji do basic. I've been planning by day, but kama hesabu Mm. on ideas kadhaa za how I can do that. And they are working. People have done them, they're really working. Mm. So niko na my friends ni basi unapata ndo kafanya they are working, they are earning, they have a job, they have a side hustle. Hata kwangi na pressure. Kwanza vile kwanza tuko na hizo masuala zetu ziko sawa, yani sasa hawa kwenye ndio tutafanya. So sasa hivi unaona hisi. So, looking at your friends, then they have some sort of security. Hili game na thanks to me ba. Tumia idea yangu ba. Survive. So, that's also a risk. Yes. It's a very big risk. Because I'm trying to think, assuming, tuko kwa how long? 2 years plus. 2 years. Na najua kuna wasi wako na situation kama hiyo. Naweza pata mseme wa hata in institution for more than 10 years. Wow. But hata hajai kuwa na emergency fund, hajai tegemea yote yuko. So anytime akisikia siku kuna pressure na kujaribu kuona mtu anashtuka na ndio huwa anapata changamoto za sehemu wana form hii. Hizi tu committee tu kuhitaji kama kweli tutachuja tutafanyiwa nini. So that question is not like it's not something so easy to answer, but it's something that triggers you to evaluate yourself. This way, I'll give you an assignment. Go and check out, like ask yourself a question. What is in my toolbox? You know what I mean by a toolbox is if today a car is down, a smart driver knows the toolbox, has a toolbox and knows the tools to use to fix the tire and the engine and all that. So for you, the way like God created you, when you connect as an individual, like maybe you're passionate about business, how to create one, be passionate about street children. There is a reason why you chose this jacket. That maybe so it's for you to take time and evaluate what are the strengths when you got that it's something you can ponder on like in a week. Maybe you should listen. Maybe not ile observation hata si kitu tunakuganga kwa akili. I don't know kwa observe nyumba yako. Napenda order. Napenda mtu akilive time. Napenda secondly na I'm a people's person. Unaona vitu kama hizo. I'm a people's person. Maybe I'm passionate about engineering and all that. Then you put all those things together and you begin to look at them and ask yourself, what is the one question that is coming out of all these things? Because even if you choose to start a business, you normally rotate around your strength. Something that you do Passionately na daily. without even struggle. Like, hata kama kuna zile challenges that you can Manage. Maybe that's a good idea. Tuseme kitu kama ya talent, kama vile sasa hivi tunapenda cycling, you do something but still cycling. So you gain and gain. It's a plus and a plus. Sasa hapo kwa minus. So by the way hapo kwa cycling, you see part ikiwa shule. Iko na hiyo bidhaa. Unaweza ma cycling, activities kwa nafanya za daily. Mbona daily kwa betena kwa. So unapata ilikuwa offline jobs. Hao watu wengine wanafanya hivyo ndio. A lot of good money.
Delivery tu unachukua tu order gazeti. Hakuna bike utao, bag yake utao. Bike yake utao. Kama chuo. Fanya ma delivery. Ambapo unapiga zoezi bado fit ulipi Ferrari au nini au uko fit always. Bado unafanya kitu unapenda. So kama hiyo basi hapa Mombasa it's a bit challenging because hata kwenye sema for example delivery leo bike hata kuhaya shai jaribu na Ibi, acha hii ya kawaida Ibi. Ananiambia watu delivery company kama Glovo waliniambia hawawezi because hao wanachukua ndudi distance. Unapata mtu anaenda nadhani hatuwezi fika but mimi it's possible. So kitu waliniambia Nairobi they are Nairobi yeah hata hii si unajua Nairobi geographical area wanadili nao ni town kwa gani hizo mafast hizo ma shop kama itakuwa base on sasa ndudi ni wao sana but yes wako nao pia ndio obvious but like very much with Nairobi it's space but they are enough to piga tu unajua una decide na how many times you shoulder kwanza mtu na this month nataka 40,000 you have shots 40,000 you decide what you so this my cousin who bike Kenya alifungwanga yake atalipia kapunga sio alibai alikuwa na hizo election sasa ilikuwa kwa imara anachukua ma orders anapea kulipa mshahara ndio bike yako ipa so kama ni mtu andudhi alikuwa analipa 60k per month so kwa sala hiyo ni nini hapo kweli yako but job ni so time wa hizo basikia unakula fiti nini peleka wase wengi hapo walikuwa na ana kuenda aje kisha understand but walikuwa na bidii so kwa Mombasa ndo challenge support Shida Mombasa ni one na mindset ingine haiko fit. Na you know these companies, especially the ones that have a footprint in Nairobi, they think people here are too slow na watatanuka, but actually they know the people who are building Mombasa right now. Not wametoka bara. Yeah. So they really is it's an opportunity moment I try and replace at least it's new ways of doing things. So thinking of another thing tengine inaweza kufanya ya fun bado delivery be but then na deliver vitu it's very fun because now you explore you are base moja unajua tu base moja inapo fanya something unazangana ni interesting depending on the salary you get but now that's ikifika point you know kwando para bado kwa base moja you want to stay there for 8 hours it sucks au point alafu you're doing the same thing every day earning the same amount every day doing the same thing. I like to write something about my freedoms. My freedoms. So listening to you, there's a try for time freedom. Freedom. So I start for time freedom. And then to earn what you want. So money freedom. Once money freedom. And then there is also another freedom that we're looking for. Kuna kitu umesema ongelea hiyo story ya time, story ya money, and also doing what you love. So it's a passion. Passion, freedom to explore what you want, what you love. So unajua na next say now that I was saying on the I don't have money to sustain me during this time it's not lakini I feel happy. Can you imagine take my hands ndani ya roho I'm very happy. I'm actually unajua sana ngoja kuacha peke yako inakuwa ngumu. Unajua unaacha unajua but not kuchindwa you know you just have to open your head. But now mimi is hata sitaki kuandika tena. I don't want you kuenda concentrate in one place. Ile ni side. Sasa kama hii ya deliver. That.
nikiwa delivery. Si nimeingia job tuseme saa 4. Of course hakuna mtu anaanza shops mingi za kwa saa 4 huko. So specifically vile unaona they book sessions and everything. Now I have my motorbike and everything. So now bike I buy it. I'm a motorbike. Hii morning hours, mimi bado naweza nipige zoezi yangu safi ya bike na nirudi nipack bike nioge niingie shift. Ni shift, ni kwa shift Nishamba hii motorbike. See? So you don't on plan. Any plan, as in that's what I'm thinking. Pia staki za loan, staki ya msee, hiyo pressure pia. Unajua unapokuwa na that freedom. Na this freedom comes when you have your own things. You have your bike, the bike is yours. And nobody's pressuring you, you need to give me money. Nobody's pressuring you, you have to pay for this bike. So those are the things you're like. Now you have your bike, so you have your time. Unaamka, unapiga zoezi yako, umesema leo by saa 10 umekata geti yako tuseme unataka kama 3000. I'm sure hii 3000 by saa 10 kama ni siku mbaya fit. Umetengeneza by saa 10. Sasa leo nimeanza with that. Now ushafanya service bike yako, ushaweka ndio service kando. Well umesave na shimungo kwa MMF na Duma. Now you plan your day. That's a good day. Unaweza make it. It's true. Alafu ita ni ndio pendo kuja uende sasa hivi. Pendo wewe kwa movie ndio unaangalia unawatch. Leave us things. That's why there is so much I'm thinking from that. There is also the desire for entrepreneurship, and you see also your personality, where you are very. The time that I've known you, you are lively, vibrant, better community. So your business is actually also unique and your strength is natural. Meaning yourself, nilianza baadaye nilipata job hapa. Kwa madhara ni haya. Kwa madhara kwa ni mild away. Nakonga favorite. Mimi ni favorite. So, hata sasa hii story naona amekasirika kwa hii story. Mimi najua nikianza job, nikianza KFC ni hivi. I was doing a sales showmax. Kwa showmax. Matches kwa nimekuwa higher than other in Nairobi. We were doing sales in Nairobi. Nakwambia mimi job za pili. Love it. Nilikuwa na ya streets. Watu wana sales. But me sales kwa na West Africans. Streets bro, Nairobi, ujib. So there was this gig that came up on KFC, and they were marketing showmax certain game. So if I your meal, not pesa. Now you see the video for you. So akatuhaya sasa. Wakachukua kampuni yetu, Multi Choice, wakatutuma kwa store. And mimi nilipata post. Okay, hii post milioni inaeleza data. Wangu, now nitakuja hapa. Sasa watu wanapenda. Awali baadhi sio kama kuna vitu manager huko kitu na haya sasa. Hata sasa ndio ni sasa ni this US kwa mimi wa customer service ni ndio dev kama ni mapika. Sasa ni boy. So in the movement, so when something going in our so this manager anasema anataka passion. Manager so mmoja wa mwanako sasa anauliza program masaya ya kwa hiyo kwa sao hiyo shop yao so ni kwa transfer. Ndio tunajua mimi nataka kuna vacancy sehemu moja. Ya, siko mbaya. Lakini mimi naika hapa ndani za masaa yote yangu na sasa unaona ni ngumu. Mimi nataka kuongea na customer to convince that person buy it. If sina lakini you can buy it, you can convince you. Amaji, dada Sara. Ana wendo DJ leo. So me I want to convince must be to plan it. Kuna conviction kwa unauza to sell those things. Unaona just convince na kitu wanapata in return. Buy me, sasa na buy kitu. Wana buy me na napata kitu. Mbona si nunue? Sasa ni buy. Wakapanga run out of something. Kisha za Nairobi akauza. Kwa wawili kuna dem alikuja huku ilimpata huku kosa.
Then mimi nilikuwa nimetrain hapo. So mimi nimetoka then nimetrain kwenye issue. Hapo yeye alikuwa supposed to si alisema nakajua nilikuwa nakajua ndio motivation sasa na nao. Kama nataka sema unajua uende mahali. Na hapa wewe fanyaje? Wewe kama unataka kurudi Nairobi, mimi nataka nimalize shughuli 3 months jiji kwa shughuli zingine za kufanya huko. Ndio fanyaje? Wewe na practice kutoka chama ndivyo cha train kwa nani? Ili train ya huku mimi. Hapa tu hiyo tao. Ndio job. Na mimi na train huku nimekaa sana kwa kuja. Kwa hiyo ile bado hajaambia huko nimetoka. Nakula ndio kama nikaishi. Tarudi hivi. Hivi so wakati ndio unaporudi streets. Java alikuwa na open sabina. Hesabu na sawa. Ndio tu lengo liko ndani. Nielesha hasa ningepesa point. Fiti kwangu kwa vile tu bali tu ndio nitakuwa ya wale siku niwaambia mazee mimi naye nimechorea story alafu ndio shughuli nyingine kidogo nilijaa kwa sensa sana fiti sana wacho na unajua uko na design niko na salary na niko na commission kwanza commission so niko na kula fiti commission unapata kwa mwezi ndio kama 60 kama watu wananipei nilidanganywa wananipatia kitu fika hata kuondoka cheka ile wakati wa hitaro wakati mnanegotiate nakwambia wewe kazi negotiate kwa salary kwa training unapata hilo kama na wewe next time you take next time to pull such a stand mwambie nionyeshe kwa place kwa policy imeandikwa hivyo. So, ananiambia mzee, hapo ndo sana nikasaidia. Money was solid, let me respond to this. Hata bado sahi bado na regret. Ni bado hiyo ndio ile. So, unapo alifeel ile vitu yangu, alifeel goal yangu tarehe ndio kama vilio. So now maybe ndio pia na pesa yake. Wewe umekaa sana. And then also, you know, it's not really about loss, because you gain experience. Kama unaona umetoka na knowledge na money. So now the next step now what matters? How do you avoid failure? Now, see the biggest enemy here is lack of fun. Hata msemo yako na fans na uko na ideas plus fans equals to prosperity. Anaweza run kitu. Anatuambia kebo tunaweza set phase ya njiva hapa mtaani. Super ile pa 2 minutes. Ndio wale wa mama njiva huko mtaani. Wana nini njiva bro una place order saa moja mpaka njiva kwa saa 5. Anapikana gas. Kwa hiyo kwa design kitu tunaweza relate to in 2 minutes. Kwa enda 2 minutes. kama ile design ya tempanga son Inaenda mzima 2 minutes inaenda. Kwa bal kwa tunachukua watu wamelalisha hii mtaa. Hapo hizi ma food za ndani. Ndio na moja kitu kwa kuna kitu. Nimekuwa ni culture. By the way, unaona kama mimi nimerun this. In fact, nikwambia nilikuwa na kibeka iko pale Mambaranga. One thing that I noticed from all my customers, they used to appreciate my speed. You can, I'll give you a good example. I used to compete as in how I process things against Valentine. Valentine is what come up at 4. When I come back to 3 to 4 hours. 4 days. No, 4 hours. For 4 hours. To me, I ask myself, how can I master this recipe so that within 2 hours, the customer can get it, and I figured it out. So that's what I took 2 hours taking it. Kama kuna kitu yenye iko kinapanga ni easy na ni rahisi sana itoke ni forest. So actually unaona kama like for me, I used to sell so much of those forest cakes and people just buy chocolate. So even if it take a lot of time, but people used to appreciate. But I noticed something.
Then I used to get repeat customers. Number one, because of quality, Speed. and speed. Quality and speed. You know. Quality and speed. Because right now, any business, say, first center, that does not know how to maximize on the currency called time, will go down. Time. You will go down. Competition is very high. Exactly. That's why you know many places don't get a fast food. Because actually it's not the food that they are selling. They are saving you your time. Hapa ni. Uko na njaa, ingia utapata. Yeah. So hiyo ndo one thing that is for when I'm just sana. Sasa nao kujaribu balance between job na shop. Ilikuwa na nimesili ni employees. My friend, Tulifunga. nilifunga but nilikuwa tengia COVID. Sales ilienda chini, but I have plans to grow, but now in a different. So me, I would recommend. Hata sahii like, let's take this challenge. You're saying about story of funds. Let's assume, I don't think to assume, we pray, God forbid, they do not terminate contracts or something. Ya huko ndio. Ili yapata ministry. Unajua email zija reply on ya hata huko manager mwenye mkopo yule ni matao. Sema tulikuwa naye shit. Ya kwanza leo. Basta la nation na nini hapana. Hiyo ya shop. Sasa yeye ana expect. Mimi ni expect yangu ni leo. Na hapa 5 people have gone. 5 this shop. Walikuwa na the same standard. Temperature issue. It's an issue to do with standard. Standard brand bana ya sana. I remember ile time I complained viazi hata kumi nikafanya. So I'm just saying that now how does life move in terms of the necessity? So first, this job. Naisha kwambia the salary. Like it's just like kama kwa shule pocket money. Pocket money you have to use it. No usiteseke shule school but meanwhile ndio kwa point. Na usiwezi kurudi kwa nisha. Na once nisha hata ni wanapiga sababu ya kurudi kwa shule ndio. Sasa unajua na maanisha nenda kwanza zero. So like unajua niko na ideas na zenye deliver ni so hizi kama mchana nisema na save very important. Just the only solution hapa ni kutafuta na idea. Getting this fund kwa emails. Otherwise, mimi ningeona nishajitoa kwa emails yote. Kwa nishakumwa hii delivery ningekuwa nishaenda delivery kitambo. Tunahitajika simimbuzi tu license nilishachukua niko na hayo. Na license yote bado ndio ada. Au ndio driving kama ni mtaani alafu nimefanya nimeendesha na sports bike. Una bike bokeni ama na sports bikes pia nisema. So hilo ni wanapiga na mtaa Nairobi tao. So without license huwezi pita na gari na huwezi ingia na house. So lazima uwe nayo. So kama nilichukua gazo zote ile ya gari. So hii ingekuwa inaweza sustain mpaka usave ufanye business. Ningekuwa nishafanya hivyo. Wale mradi mpaka anashangaa mimi ningewapigia ngani kwa uliza na mwanzele hata watu wengi wana complain ni vile tu wana otherwise people wanatamani kuacha hii job fast sana hata sijaambia mama simwambia mzazi hata papa mwambie ni kwa sababu nataka napiga katu zoezi kuna bike at everything is good tu most of the time is like they know should be but at least nikisema nataka kama bao execution about maybe kwa mani je okay basically si basa basically unaiko 8 hours but then kwa hiyo job ina ndio kwa kubali pale ni kusoma chikanga wangu ni kule pero umechoka mgongo ningekuwa freezer choka temperature yako mtumisha ni body temperature out freezer toka hapo mimi nafikiri kwa nyumba hii
cheka simu yangu chache. Sawa. Kelea. So, inani drain. Alafu na pili, unaona ndio kwa hata chat siendi, ndio kwa Sunday. Okay, basically my life is the money is not even worth. So, unakuja kupata in the course of the week. Sawa watu wako. No, weekends ndio time ya catch up na friends. Weekend ndio time na pale church. Kama niko na mzazi, hiyo weekend ndio watu wanapatikana. Sasa hiyo weekend uko kazi. Sasa hiyo ni sawa. Ule msana anataka sales. Leo ni sana. Customer wanachua sasa hivi bana. Ndio wanaanza hapa kwa. Nimepita hizo moment. So, doing something you love with your freedom, expression, and such as uko na work life balance yako inaingiana. Unapanga this man, I'm saying it all this. You limit yourself. Hii limit unaumia, yani huwezi kuweka. But you have a definitely you have a band what entrepreneur. Mzee uko na kwamu. Let's say you believe those to your bike because that are really What? venturing. I've been training myself a lot. The bike, kuuza bikes yetu, labda niko nayo kama nitakuongoza kwa nini. Ndio kuwashop ama kuziuza online. Nataka kuziuza online, then kana stock kwa hao. Then na penguins. So say also au bike anauza hizo makamba. Hata amefungua wengine tena ya kuuza tuktuk. Hizi tuktuk zimekuja mpili za amefungua zinaassembliwa hapo. Anatengeneza parts zinaassembliwa hapo kwa shop na kufunguliwa vizuri. What do you think? Boys hapo na hili hapa. Mimi amenichana vitu vingi. Sasa utubidi hapa hivi ni kapi. Kumbe kapi tu ndio biggest. Anaje ingekuwa hiyo uwezo mimi ningeomba. Wote ni shamba, niuze shamba, lakini shamba si yangu. Nilikuwa ninunua wengine pale nigeuze. Shamba ni wenyewe bana, uze alafu. Hiyo ni kesi. Ndio unajua the Africans tunafanya na attachment na shamba. Shamba isije. Mimi kuna business mingi sana. Lakini sasa kuzimplement tunapenda kwa mashida. Have you written them down? Hizo business bado, but naweza sipoanze toka kwa mental Hizo unaona? Tunaanza kana nini na hata kama una note with kuna hizi not like not hizo not applications per se. Just write the things down. You see once you talk about kichwa, you allow now your brain to relax. Allow not only to relax, to now expand that idea. Like sema nilikuwa nimefikiria kuuza magari. No, sasa next niandika chini kufikiria nitaanza. Unaona sasa hizo vitu mingi. So hivyo tu nataka notebook na nini na ideas that then also build around research kwanza. Kuna vizingine I have a friend there. Yeye ni tunaitanga jafi. Mabroka, ni broker wa magari. Alianza na magari. You know sahi I was shocked the other day. These are now 5 years of knowing him. Anaendesha Discovery India. That guy sells cars. But he doesn't own one in a yard. I can't discover. Well, let us talk here. Hata mimi ndio nimeuza viatu. Mimi pia viatu. Naona perspective. Sasa hizo sneakers shop mimi najua business store and wholesale. Hiyo business. Sasa mimi uza tuone. Mimi najua business store and wholesale. Sasa hii pia tuseme kama hiyo ndani yangu. Kibai kwa shop. Sasa hii nitachukua like museum say. Ndio ndani. Sasa kwa boutique. Ni aje? Tunasema lesha nini? Like writing them down and kuanza kuziamplify kwa. So opportunities ziko because even for me I'm challenging myself I all new stuff. I just want to do a lot of stuff because even for me entrepreneurship is my thing.
So ni that Should nimefanya project ingine hapo mzitu military funds, but that's what I want to put myself together. project planning. Mm. But me advice nilipatiwa na mzee wangu ni hakuwa make and for his first 100,000 going why first 100,000 yake ilibeka kwa business. Alikuwa na madipo za Coca-Cola. So na ndio yake ya kwanza 100,000 yake inaweza ina business. So mimi mind yangu iko kwa kweli. Hiyo nilitoa. Hata huko tuko tu kimwili hata wanajua. Hii ni kiroho. Okay, kuna employment nyingine unaweza kupata hivi. Ndio usipata hivi. Sasa hivi maisha sasa hata mtu hapa hivi kufanya kitu sio bila. Kuna zenye unaweza fanya. Okay, sahi, you know, that's where we are going. I don't need to go and sit in a class for 4 years to learn business administration. Na here iko. And then you see now like schools like Udemy, this is gone. You can buy a course and know what exactly, like the course is tailor-made for the exact things that you want to do. These are the curriculums zenye zilipanga US. Ndio hiyo na ndio hapo unajua huyo ako na footballer, unamtrain huko kila kitu anaenda ndani yake huko unaona. So sasa hii hata historia ya kwenda unasomea screen hivi. So sasa hiyo unaweza fanya tu online pale. Unasoma tu course zako hapo ukijifunza upgrade skills na knowledge. Cha muhimu ni you gain the knowledge. The world is going there. I was shocked that even nini wanaitwa Google have stopped hiring people to replace it. Nilikuwa nasoma kitu chao. Google waliacha kuhire. Wasiona mahali na degree na manini. They look at somebody's talent and skill. Kwenye tunaendelea na dunia mwenye uko na mental, unafikiria utamake it. Ngoja tuna employ hiyo. Lakini mimi naambia wase wanapata job sana. Yes, who employed with job security for entitled to address not. At the end of the day, lazima utakuwa. Lakini sasa utakuwa limited. Unakuwa 15. Sasa hiyo jobs mingi zinalipa 15, 20. Kama mimi 20 euro basi. Kwa mimi nilishasoma na hata nilipa rent for time ndio. Sasa unaenda kwa sasa kwa 20k unaweza fanya nini sasa? Hiyo si ni survive, unalipa bills na sio ile nilipa bills na nilipa nyumba 7,000. Hakuna kingine na bali. Nimelipa nyumba 7,000. Na usikia bado nataka ndo shago. Nilipigiwa simu kuna kazi nyama kwa shilingi ambapo wana ndio nilipe hiyo rent. Shule. Basi hai. Sasa chati. Bike nataka na ujua boss sina fare sasa imagine leo yanatokea fare huyo. Mimi na advice ni wa job like man tafikiria bro. Kuna watu wanafanya electrical engineering pale wamekaa hapo. Electrical engineering you can employ yourself man. Mimi najua wengi wamejiemploy wamefanya plumbing. Just be an owner Nairobi wako na magari sasa bana na walianza tulipoona sasa driving big machines. So ni vile unajua ngoja tupatie kitu moja sema tupatie brains. So wewe ni vile unatumia brain yako vipi? Hao wengine walishatumia yao ndio unawafanyia kazi. Mimi nimechoka na kazi mpaka na sasa. Hii hivi ninalipa hapa Kenya yani saa hiyo ndio unaweza kufanya kama job. Mimi ningeingia tu sasa hivi. Uko tukizua. Uko tu angekuwa ananilipa tuseme kama kadhati. Ningetoka kutengeneza fanya you second going to cycle they will get second the rest. Like the way body wanapanga. Ni clean then sana ndio. So anyway, so it's okay. So I think what is picked from all this, the final remarks is the need for financial alignment and planning. Financial alignment and planning, and then also to track expenses. And then another thing is how these freedoms that we talked about, how can you how can you actualize this freedom, knowing that you have a strength and you have a bent in entrepreneurship. You don't want an entrepreneur as an entrepreneur. It is an added advantage if you can use skill ya sales. mimi niko na skills sales tu
because mimi nilikuwa naona venye nilikuwa namsaidia tena nilikuwa na run shop. Nilikuwa naenda na convince mtu na kubali. Kwanza hiyo inafunza huko. Ilikuwa ingia. So that's a strong point. Hakuna kitu mbaya kama okay, unajua kuna watu wana fans naona ideas. Ndio kuna fans ana idea. Na pia unajua mimi saizi naweza kwambia sasa hivi mzazi wangu. Mzazi amefanya juu chini nimesoma, na sisi wamesoma, kila mtu amesoma. Aanze kusupport tena vitu vingine. Now you have to fight yourself. So unapiga hesabu. Mimi hata nilikuwa nasema niuze bike, lakini sasa hiyo bike na atimiza bike ni sasa hiyo ndio. Mimi sasa napiga hesabu. Hiyo bado hesabu ingine bike kuuza. Hiyo bado itakuwa enough. Na pia kubai tena hii bike itakuwa shida. Ndio umeshapeleka base nyingine. Na bado hii bike unahitaji. Huwezi acha issue. So unapiga hesabu hiyo unafikiria unasema nilipata ofa nyingine ya demo plan hapo sasa. Mbona kama mshauza demo plan hiyo? Ndio kitu. So kaniambia nianze niuze Ovendo. Nilikuwa napiga hesabu ya credit. Lakini sasa hivi una geographical area wase wengi huko wana buy credit na invest. Well, the last time was like credit was but ndio hiyo credit kwa time fulani inalipa sana mpaka nilikuwa na vibaya sana okay. Unapata uko na 20k kwa Airtel, 20k kwa Safaricom man. Hiyo ni part time. So was go to na mtu wa Airtel na mtana sawa. Ndio shughuli zako. Jioni kutoka job. Kuna hapo ni extra mali. Mekadi. So hiyo ndio sasa hii iko hapo. Sasa hiyo sasa wao. So hii fiber. Na hii fiber mpya ni if possible. Kutoka kamini fiber, that's si kamini fiber. Unai kubwa inatoshana hivi na karot. Hii iko na replace mingi. Possible unaweza na ushago. Kuna fiber kama ile fiber ya router page. Sasa ni possible. And then monthly subscription yana una 100 Mbps but kuna hadi 50,000. So, I don't understand. They're trying to compete against Starlink. Yeah, yes. So, hiyo ndio kitu. Hadi kwa market na watu sio zaidi ba. I know because hapo nini neighbors in China Molago. Mbona yeye ndio amepanga zao hapo. So Wireless. Yes, right. Which fiber was way ahead of time. Ya Jamii Telecom. So yanga hao ndio ndio kuzizo pia. So alikuwa ananiambia ni uzeo kitu. Alikuwa nipatie down payment, okay, commission, okay, kuna down payment kwa China. China ya. For credit kuna China. Ya 20. Basi tutaiuza ni nini? Kwa payment commission. Tuuza nini moja tuseme kwa biashara yako niseme 2,000. Kisha sasa pia msee amebuy kwa 2,000. Tuuza kama 10 kwa siku. Hiyo ni 10 times 2,000. Someone decide what you want. It's better kama uko na hiyo uko na talent ya uko na sales skills na uko na business skills, alafu pia goda kubless uko na customer. Bro unatoa 20 za mtu kwa siku hivi. Unaweka kando kwanza unasema ile inasukuma mtu money marketing fund kwanza ile hapo kesho tutatafuta nyingine tafuta nyingine. Kesho unaingia kazi unatafuta siku ni mbaya mtu kwa 6,000. Ni kidogo. Weka hapo. Ina maana unapata uko na almost 100,000. Sisi tumepasha kufanya kitu ya maana. Kila delivery job bado tunaifungua ile part time. Hai. Ndio sahihi wenye unasema nini ndudi inaenda. Ndudi sahihi ni kama hizi zenye tunauzwa zimetumika kiasi utapata inaanzia 870. Kuna shop hiyo hapo Bombolulu nimeonekana. Kuna Sam. So ukienda kubai mpya around 108 au 110. 120 hapo. Sisi 125 na 110. Aya, alafu ukisema uchukue electric nayo ni Electric the price is much. But you don't know what's on it prefer. I think it saves. But notice tuk piko na do. Si kama unaendesha kama msana kuendeshea. Ukiendesha au mwenyewe kwa even better. No, so lazima unapokuja kwa yai. Kitu usiweke ukibai matuti. Sio kama tuti tano kwa barabara. Ndio tuti tunakuletea bao hadi. Isha ikawa kwa ilishafanywa kila kitu tunakuletea wao. Hizi tuti tano zinazo bao hiyo ni kwa na day. Imagine you business in the speed. Wewe unakula kwa wao. Ana business ni kwa credit kwa.
bwana you have to get up. Uber in Mombasa, I would say no. I have a friend who works for Uber in Nairobi. Nairobi is quite better. You know the difference between Nai na hapa. Nairobi, no, mindset. People watu wako open to new ideas and new things. But hapa Mombasa, people love routine. Like for instance, ukienda food shop, iko na food expensive, you realize you have to have a place where people can sit out. Because watu Mombasa wanapenda kukaa nje. Unaona? Ni uelewe market yako iko wapi, and then how do you scale it? Because ukiangalia sasa hiyo delivery hapa, wanapanga pikipiki zao, alafu amenunua ile plastiki ya Kenpoli nyuma, ameweka nyuma, amefungia hapo nyuma. So nanga penye unataka kwa jam wasi. Sasa kama hii yenye ni hapo yenye unafanya shughuli zako una switch. Unajua msemo mmoja wa delivery anatumia apps kama tatu. Akona Bolt ya kubeba watu, akona Uber ya kubeba food na Uber ya Glovo. Na pia Uber Eats. Sio Uber Eats. Si no Uber ya kubeba watu na Uber Eats. Sasa hapo hii kama kuna order anafungua zote na wenyewe napata order ya kwanza. Sema zimepata order 3 the same time. Hii unabeba zote, unachukua mpaka na customer bag unaweka mbele, tunaenda tukiendaga. Like unafungua tu akili, unaona. But hizo vitu hizo nini za hapa hivi za Mombasa hizo za foods na nini? People are lazy, wanaona kupeleka food. Ndio kweli. Delivery is a big thing in Mombasa. It's a big thing. Like kuna season ina peak. Kwanza season ya mvua kama hii, alafu mwezi wa 8 hapo. Delivery is a so that is one, you can say it's a fruit that is hanging near you. So you just need a motorbike. Motorbike, kuna kila kitu, hiyo license. Hiyo license kupata ni ngumu. Hiyo inasumbua watu wengi hawana. Ndio maana wajaingia huko. Mimi niko na hiyo kitu. So that's a big challenge. Na nishaenda Glovo makani kwa hiyo. Ndio kwanza simwache nifanye na hii bike ya Ibi. Kwa job lakini bike lakini ningepewa hiyo chance tu na Ibi, ningekuwa nimeacha hii job kitambo. Juu unajua Ibi ni charge tu. Kama sikuwa niza kusema charge bit hadi Ibi nifika mahali tukaiuza. Hiyo sasa ilikuwa inasaidia sana, hata kwanza ku damage cells hapo za battery. Ndio ni kitu ya muda tu. But nafaa before hiyo time yake ishe leta do. Hiyo ni vitano ni pesa. Sasa kitu hapo. Sawa. Issue hizi nini zote zinalipa hapa. Fund. Finance. Yaani ukifollow finance ni enough kuweza vitu zote hizi ideas. I thought of getting somebody who can manage finance. Sijatafuta but especially friends, maybe family. Because ukisema uende kwa these financial institutions, my friend will suffer. Sasa kwa family kidogo, wouldn't recommend them because family, just kila family member ni mtu. Mambo zangu ni mbaya kwa rich. Mambo yangu kuna project na kula akili. Leo mzee anajenga saiba, anajenga nyumba nyingine, alikuwa na nyumba huko. Hadi anda kama ni support. But this not go. So when I'm supporting my season, so season umechukua hii project so serious, they want to work on this one. Sana mimi ndio ile yangu, it's a big challenge. Now, sema msingi that way, every month anapata 50,000. Ni nyumba hii kubwa. Sasa sio anajenga nani kubwa bwana, anajenga KFC huko kwa. So unaona projects alafu hiyo age amefika, sio ile yenye ni work sana. So I'd say now it's just me. Hata brother wangu bado hapo akisema, yes, ndio bado au mambo kingine hapo. Kuna mpango, kuna business ya transport. The lorries, kuna lorries. Kuna gari zinakuja post na mzigo zinaenda Mumbai wapi, zinaenda Mali. Goma, Busia, my brother so off. Yanga brother anafanya hapo hivyo. But sasa unaangalia yeye anachukua part ya own company. So yeah. I used to work there first time. Lakini bro, every imagine each trip kutoka post siku. Sema hata ni driver matano. Kuna lori, ujue kwa lori si kwa mtego.
Okay, tuseme kuna bed hapo nyuma. Depend ni lori gani. FR, tuseme kwa FR kuna bed hapo nyuma. FR kuna room hapo nyuma salama, lakini si comfortable. Haya. Uende Nairobi, drop, uchukue mzigo mwingine enda Busia. Lakini kwa sababu days ya hapo. Unaweza kusema malala mtoa. Ndio kwa siku mchukue kama bed yako yenye unaweza relax. Sasa I understand. Nimetoka na nini Mitsubishi FH. Sasa hata bed mpaka nini, so I'm telling you very trailer mara 100 because kuna suspension, lakini hizi zingine alafu ikiuma shimo nyie wote kama kuna madriver na waheshimu ni madriver. Imagine kama msiwamini wa Mira atoke nao Meru anakuja nao tena arudi nao kesho, na hizo vitu by the way kama hazijapepa ya most uncomfortable. Ukibeba kuna hiyo suspension ina weight mziki inakuja na inashikilia na keep stable kama haina maana. So unapata drop sasa hapo kwa show. Mimi nilifanya hivyo baada nikasema wewe ngoja mimi I have my life ndio mimi kisikia nimewatembea nataka kazi kucheza ni take kichwa mbaya nimeenda kaenda hivyo sasa wewe utakaa hapo penye unadhani unafanya msee alipoa Nairobi tu peke yake atoki hapo na within town au CBD, lakini pia ni challenge ya traffic anafaa kudeliver kanjo yana anachukua mara 3 kwa siku. So ni good. County ya Nairobi, they know how to look for money. So and nini, I hope you also take time to like track your finances, like how you are spending and all that. So sometimes unapatanga kuna mali umetoboka supply na tunaendanga alafu kizike pamoja unakuja una realize that ile 8,000 nilikuwa nataka na iko hapo. Basi penye pana ni mimi nisha notice hata ni rent. Hapo hiyo ndo sasa itabidi ndafute kasimu na hiyo siwezi. Ni cost bana. Unajua vile cost ni so hiyo nyingine ni wachafu sana. Ishi na everything what. Mimi sasa sitaka. Sio ndo maana nimebenzita. Alafu security pay is the biggest challenge. So place mimi naishi kwa barabara like ini main unaona hii sasa mimi ndo napokuwa ile barabara pale. So hii ni kitu la kwa na barabara hiyo. So nikitoka Jombe saa 6 usiku sina kitu kukangia kwa nyumba, kuna mtu anazisubiri. Sasa unapoingia huko kwa chuo huko ndani na bike. Hiyo nyumba nilipa 7,000 but iko include internet na everything. So mimi naona tuko better. That coming it's inclusive of internet. Yeah, that's a good offer. That's a good offer. It's just like where I live. That's a very good offer. Sasa shida unajua nakuja hapo kwa salary ndani ya shule kuna percentage unafaa kulipa rent wanyo. So unajua kulingana salary yangu nafaa kulipa kushindwa kama ni domain sana ya 4,500 ama 5,000 ni sana. Or based on zile calculations we did last time. So unapata kupata nyumba kama hiyo pia ni ngumu. Bado unajua security ni ya muhimu, that's the most expensive thing. Hai unabaki tu umetulia. Tumetulia hapo. Nimesacrifice kwa nini nimesema nataka tu shughuli nyingine itanipea no excess ya data for this one. Advantages ni kuna bike. Sasa silipi rent. Hiyo pende kile nisaidia. Silipi fare. So unapata ile ya bike kama hapa kwa rent. Yeah. Na wewe ni balance. So ni tricky, si fiti. But najua tu mambo itakuwa fit. Sasa unajua nimekuwa nikiuza hizi waambia karibia sales pay ngori cost. Kuuza vitu hizo online kwanza kama una hiyo product unaniambia customer ngoja next kesho ikuje, by kesho ikuje fika. Bro, have you ever asked yourself kwa nini tuko na biz mingi za manguo Mombasa? Na biz zenye ziko mingi wanauzanga thrift. Wazangi zile mpya mpya. Wanapenda vitu second hand. Exactly. Wanapenda vitu second hand. And then ukiangalia kama hii barabara yetu ya Kisauni hapa hivi. Kuna na shop fulani I think kwa container. Italia anauzanga hizi mambo at least hizi kamera unajua zote hapo na leo pale. Hapo kutoka mnalia alafu kule ni mwisho. Hapo nikigeta would have told you bata. Bata simfunga bamburi mwisho. Ndio alifunga pani.
hawapendi vitu mpya bwana. Watu hawapendi nini? Purchasing power ya huku Nairobi unajua sana kupiga duka. ndio hivyo. Hizo vitu huenda. So mimi niko na friends, niko na friends walianza na Kilimall. Kuna idea nyingine tena but hizi sasa nakwambia off camera because hii hii hata unaweza jaribu. Sawa, space. So na friends wangu wanafanya Kilimall. Walianza na kama vile mimi na watu nao walimtende huko walikuwa tatu. So sasa hii niwaambia wasema na biashara zao ndani ya shop. Unajua wale ni Kilimall, it's all about investors na kupali. Kilimall si kampuni kama KFC ni investments ya watu wengi. Uko na product fulani, utaleta unasign na Kilimall. So customers wataona kitu online, utabuy. Unapokuwa in a position to produce these things, hata kama ni a larger quantity, customer anataka 100 products, you have the products. Na pia customer same product. So wewe unaweza kutaka kuuza viatu, wewe uko na viatu, shop yako ni viatu, uko na shop ya viatu na kitu. Watu wanapata viatu kutoka kwako. Sio. Wana buy through Kilimall but when so Kilimall ni kulu. So wewe unaleta products kwanza wanapatia customer na shop customer kiverify sawa na sawa kuna mashops kadhaa. Wanajengeruka sawa ni bora kula pichi ni maji watakwambia wasee kama si mtani. Msiku kwa nje kwa hapo kwa zetu. Sio ni kingine bro ukiona. Mimi kuna shaka sana pale. Sasa ukiingia kwa nyumba yake kwanza unati. Kuna zile latest zote kwanza TV sio ameweka kwa nyumba 72 inch. Hapo na ofisi kwa nyumba. Sasa kwa laptop tu na shuka. Nyumba yake anaishi on bedroom na screen 18,000. Kila siku anatoa bank deposit. Kile yoniko kuna benzi ya viatu. Mastika zao kuna mbili zina umsana kubadilisha every day. Anapiga nyumba na nguo zitoka kwa nyumba. So msekunde hebu specify kwa viatu. Anajua pesa la choice pia kama vile mimi na mama. So yeye anatoa ana sign up na Kilimall sasa kwa ndani ya nini. Ana shop. Kisha customer anabai anapeleka Kilimall anapeleka barabara yake. Sawa sio kwa na ndo mpaka washama magari. Wengine wamefungua business zingine kama Elize na EDF vegetables bado ziko na kile shop. Kuna ma hardwares ma warehouse kama hizo vitu sasa ndio customer kitaka product moja anataka kama 10 product. Kuna mafundio na watengenezea hapo alafu wao ni deliver. Hizo ni kujengea huko kubeba mzigo kupeleka Kilimall. Sasa Kilimall tu ni jumla sawa napelekea. Jumla kitisha hapo na account tu pesa. So mimi nikauliza wano sasa kuna closest kabisa. Siri ni gani bwana? Wanakuchapia historia. Again, pesa kwa kama ndio ndio 50. Wewe la tupiana sinapo tupenzi bwana. Ndio kueleza vitu gani kile ni chana. Bas kuna mwingine alipatia everything in details akaniambia bro ni hivi na hivi. Wewe kwa cost kwanza walifungua ile shop hapo. Na hiyo ile ni branch hapo. Ilikuwa ni mbona. Sema mtu fungue account. Kwa account. Hapa tunataka tu kiaweka siku hivi hapo. Lazima uko na ndoo, uko na capital yako. Customer akitaka kitu unaweza pata kitu yani quality fit. Hapo kwa capital bado ni shida, turudi tu pale kwa capital bado. Bado sasa wengi wanafanya shughuli za mamilioni huko. Ndio unaona sana kuzia kitu. Kwa sababu kuna percentage utakula kwa hiyo ndo bado sio roho yako bado unapotea. Ni balconies. Sisi tunakupewa oda moja ni kile siku na njoo. Naona boys kila siku anashukishwa viatu na manunia. Pesa kwa nyumba zinaenda kuenda. Kuna pesa. Shanunua gari na mdogo. Ndio alifanya agriculture but bado hajasahau ile bado kuna greenhouse. Ila msema mahali hata kuna akili alichanuka mapema. That's inspired. Watu wanatengeneza do Nairobi. Mimi ningekuwa Nairobi ningekuwa maisha yangu mbali sana. Singekuwa bado sasa. Lakini at least ninaona my friends wangu bado wanachangamka hizo vitu. Moja ndio hizo kwambia watu ndio watatoa kutomoka waache. Then that's not a good friend. Friends will be able to lift you. Si wale ni good friends. Sasa si bora wanatengeneza do, wanakuja kutengeneza do Nairobi. Ndio nasema the thing is kama mtu anaona anakuchukulia ati tatanuko niache na nini kama hiyo, so
raha yake ndio ukae kwenye eneo letu. Au sasa ndio wanaishi maisha same wote wana. Ikiwa kama hivi tu wote wana maisha same. Kwa hiyo tuna 72 inch na kama kila mtu. Ni gari, huyu next month ana gari na gari. So wako the same. Ilikuwa take kwa chana, ndio kuna jengana. Wewe akinulia ugari kesho wanakuja wewe bila mambo na biashara pia tanua iko hapo. Mimi nimeadmire hiyo dini yao sasa. Unajua wana work the same place. So walifikiria. Sawa, so yeah, I think we can end it here. Just for the camera. So yeah, this is Max. We've been having conversation on finances, and I hope you learned. This is just the beginning of so many more conversations that are coming up. Remember to subscribe, remember to share, and remember to comment.